Hi, Hiba. Good evening. Nihina. Hi, Nihina. Good evening. How are you? Fine. Okay. Hi, Nandana. Good evening, Nandana. Nadansha. Okay, sorry, not Nandana. Sorry, dear. Nadansha. Excuse me. Blaze. From Blaze. Okay. Good evening, Blaze. Good evening. So it's 6 o'clock. Let's start. Hi, everyone. Welcome to the session. I'm Rashmi. I will be the tutor for today. Today we'll start the revision for biology. Let's start with chapter 2, Windows of Knowledge. Am I audible? Please respond. Am I audible? Can you hear me clearly? Yes. Let's start. Okay. Good evening, Jane. Good evening. Good evening, everyone, once again. Hope everybody can see my screen. Can you see my screen? Yes, ma'am. Okay, let's start. So today we'll start with our revision of biology, chapter 2, Windows of Knowledge. So first, let's look into what are the learning objectives for today. To explain the structure and features of human eyes, to describe the different type of receptors, to study the different type of eye diseases, what is their cause and what are their results. Then to discuss the structure of ear and the process of hearing, that is the process of hearing. Then the study the process of method of detecting smell. These are the today's learning objectives. So let's start. So you have to answer me. I am giving you questions. You have to respond. Okay. Find first question. Find the odd one and write the common features of others. This is the first question. The eye spot, iris, lateral line, ommatidia. Tell me, which is the odd one here? Iris, very good. Not ommatidia, iris, very good. Who has written? Shivadev, very good. So here, iris is the correct option. Why? Apart from this iris, the eye spot, lateral line, ommatidia, these three are receptors. Then what are receptors? Receptors are the nerve endings that will respond to a stimulus. For example, any change in the environment, that is a light or a heat or a temperature or a cold, whatever it is, we are responding. What happens when we touch a hot object? We will immediately withdraw our hands. So like that, our body will respond. That is called as receptors. So these three are receptors. And what is iris? Iris is a part of middle eye. Okay, the eye has three layers. External layer called as sclera. It has two layers. External layer, it is called as sclera. It gives firmness to the eye. It has two parts, cornea and conjunctiva. Then, what is the middle layer? Choroid. Choroid is the middle layer. Choroid is the middle layer. It has two parts. Look, choroid is the middle layer. It is a middle layer. It consists of two parts, iris and pupil. So,
Iris is the part of a middle eye. It is seen behind the cornea and it has the pigment melanin. It gives a dark color to iris. So all other three, that is the eye spot, lateral line, ommatidia, these are the receptors that are seen. Okay, different organism. For example, eye spot is seen in planaria, a small eye spot. It's an optic receptor. Lateral line in the shark. It helps the shark to understand the vibration of the water. Then ommatidia. Ommatidia is an optic receptor that is seen in housefly. So first answer is iris. Any doubt? Hope you understood. Can you follow me clearly? Please respond. Miss, do receptors generate impulse and receive them? Yes, dear. Receptors receive the impulses. They will receive the impulses. They will transfer the impulses in the form of electrical signals that are transported to the brain, and their brain process the messages and will send back the messages, and it will be carried by the nerve endings to the respective muscles or the glands. Clear, everyone? Can I move to the next question? Okay, the next question. What's the next question? Look, the pairs given below represent the pairs and functions of the eye. So we have studied different parts of the eye. They're given the structure and we have to correctly identify the matching pair. Lens, maximum visual capacity. Is it correct? Then cornea, it refracts the light rays from and focus on the retina. Then optic nerve transmit impulses to visual center of the brain. Then vitreous humor nourishes the eye. So let's discuss one by one. What's the answer? B answer. Okay, so let's discuss. What is lungs? What's the function of the lungs? Lungs adjust according to the distance of the object. Lungs gives the power of accommodation to the eye. Okay, so the lungs does not give maximum visual capacity. The power of the lungs, what is the function of the lungs? It will transmit and focus the light. The light when falls on the retina, it will transmit and focus the light on the retina. Retina, because the retina contains the photoreceptors. So lens does not provide any visual clarity. Only function of the lungs is to transmit and focus the light. Then cornea. Cornea is a part of the outer eye, that is sclera, which give firmness to the eye. What is the function of cornea? Cornea will refract the light rays and focus on retina. They will refract the light rays falling on the mat, will focus on the retina, because retina, very important part is retina, because the retina contains most of the photoreceptor cells. Understood? Then optic nerve. You know nerves. What is the function of the nerves? Function of the nerve cells is to carry impulses. So what is optic nerve? Optic means the which is related to eye. So optic nerve will transmit the visual center. That is, it will carry the impulses and will reach the visual center of the brain. Okay, next, vitreous humor. So in this chapter, we studied two types of fluid in the eye. One is aqueous humor, next is a vitreous humor. Aqueous humor, it is water-like. Vitreous humor, it is jelly-like. Aqueous humor, it is seen between lens and cornea. Vitreous humor, it is seen between lens and retina. Okay, then what vitreous humor is the function of the vitreous humor is maintaining the shape of the eyes? No. Vitreous humor help in forming the not nourishes the tissues of the eye. Sorry, vitreous humor doesn't nourishes the tissues of the eye. Aqueous humor will provide oxygen and nourishment to the eyes, whereas vitreous humor help in maintaining the shape of the eyes. Vitreous humor. So vitreous humor is in between retina and the lungs. The main function is to maintain the shape of the eyes. So which is the correct answer? B and C. Cornea and optic nerves. Any doubt? What are your doubts? Let me check. C answer. Carries impulses. No. Can you understand me? Manaslavunille ellavarkum. Can you follow me clearly?
Okay. So you have to answer the questions. So let's discuss the next question. Look, there is a box given here. This is a small box. Make suitable pairs related to eye defects. So this is related to eye diseases from the words given in the box. So lens become opaque. Cataract, glaucoma, conjunctivitis, color blindness, laser surgery, defect of consoles. So first we select the diseases. What are the diseases here? Cataract. Then what are the diseases? Eye diseases, different eye diseases. Tell me. Glaucoma, conjunctivitis, color blindness. These are the diseases. So let's discuss one by one. First one is cataract. Then what is cataract? Sunfi, yes, make your doubt in the chat box. Please write in the chat box. Conjunctivitis, not eye disease. Correct. Night blindness. Very good. Very good. Then cataract. It's an eye disease. How? When the lens become opaque. This is when the lens become opaque, cataract happens. Then glaucoma. What is glaucoma? It's another eye disease which is happening when there is no reabsorption of aqueous liquid, which leads to the increase in pressure of the eyes. Understood? Pressure of the eyes increases when there is no reabsorption of the aqueous liquid. So then what happens? It will defect our retina. Also the receptor cells, which leads to blindness. Pressure, increase in pressure of the eyes. The next is conjunctivitis. Conjunctivitis is another disease which is affecting our eyes. That is by effect of some foreign particles, some bacteria and virus, and leads to the reddening of eyes. Then next, color blindness. What is color blindness? Color blindness happens to the defect in corn cells. Corn cells and rod cells, the two type of photoreceptor cells that is present in our eyes, particularly at the retina. Then cataract, lens become opaque. Glaucoma, it can be treated using laser surgery. Conjunctivitis, no option. Then color blindness. Okay. Defect of corn cells. So what is the answer? Cataract, lens become opaque. Glaucoma, laser surgery, color blindness, defect of corn cells. There is a box given in your book. You have to study each diseases, including night blindness, color blindness, then xerophthalmia, cataract, glaucoma, and conjunctivitis. So you have to study the causative, what is the cause and what is the remedy. Okay, many doubt. Tell me, what are your doubts? Malayalathil. Crystal clear. Oh, sorry, I accidentally sent this. Tutor. Direction of corn cells. So, cataract, other lungs opaque. Then glaucoma. Glaucoma means kannile pressure increasing because of the failure of reabsorption of aqueous fluid. Aqueous fluid in the reabsorption korayumbo kannile pressure koodu. So it leads to glaucoma. Okay, then next is color blindness. Color blindness is നമ്മുടെ corn cells. നമ്മുടെ retinake രണ്ട് തരത്തിലുള്ള two type of receptor cells is there. A rod cell and a corn cell. Okay, so these corn cells, defect in corn cells. Corn cell retinal ഉള്ള കാരണമാണ് we have color vision. Rod cells ഉള്ള കാരണമാണ് we can see in dim light. So color blindness is a disease that is affecting due to defect in our corn cells. നമ്മുടെ corn cells കേട് വരുമ്പോഴാണ് color blindness വരുന്നത്. So then one more thing, color blindness എന്താണ് color blindness എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു color blindness വന്ന ആൾക്ക് he can't discriminate between green and red color. ഒരു green കളറും ഒരു red കളറും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് അറിയാൻ പറ്റില്ല. He cannot differentiate. You understood everyone? I hope everyone understood. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? മനസ്സിലാവണില്ലേ എല്ലാവർക്കും? Any doubt, ask me. No doubt. Okay? Christo Alexander, ask me, what's your doubt? എന്താ ഡൗട്ട് ചോദിക്കൂ, പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോട്ടെ. Can I move to the next question? Yes. Yeah. Okay.
Then what's the next question? Look, analyze the statement and answer the question. You have to read the statement. Other statement you have to write the answer for these two questions. Analyze the statement. A formation of a fluid in eye is similar to the formation of a cerebrospinal fluid. ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ അത്. പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ ഐ സിമിലർ ടു ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ്. ദെൻ what is a cerebrospinal fluid? Cerebrospinal fluid എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കറിയാം what is central nervous system consist of. Central nervous system means a brain and spinal cord. So formation of a fluid in eye is similar to cerebrospinal fluid. So നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലും സ്പൈനൽ കോഡിലുള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡിനെയാണ് cerebrospinal fluid എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ cerebrospinal fluidന്റെ function, what are its function എന്ന് വെച്ചാൽ it will keep the brain and spinal cord will protect it from shock. Shock in the protective, moist keep him, and also this cerebrospinal fluid will provide oxygen and nourishment to the brain. Okay, same function നമ്മുടെ ഐയിൽ ആരാ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. So similar to the cerebrospinal fluid, which fluid in the eye, it is responsible for providing oxygen and nutrients. Tell me the answer. ഉത്തരം പറയൂ നോക്കട്ടെ. Nourishment to brain and spine. Yes, Shivdev. Very good. Aqueous humor. Very good. Very good. So which is the fluid? Aqueous humor. നമ്മുടെ കണ്ണിലുള്ള fluid ആണ് aqueous humor. It is similar to that of cerebrospinal fluid. Understood? So you have to write two questions. Two questions answer ചെയ്യണം. Identify the fluid and what is its function. So what identify the fluid? Aqueous fluid or aqueous humor? Aqueous humor. That's the answer. Then എന്താണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ we have two fluids in our eyes. One is aqueous liquid and other is vitreous liquid. Aqueous liquid എവിടെ കാണുക? aqueous chamberൽ, vitreous chamberൽ. ഇനി നമുക്ക് aqueous fluidന്റെ characteristics എന്തൊക്കെയാണ്? Their characteristics നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. First, അത് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് it's a water like fluid. Your first point, it's a water like. It's a water-like fluid. It is formed from blood and reabsorbed by blood. They are blood originate they will be reabsorbed again by the blood. Okay, they are forming from the blood and they are again reabsorbed by the blood. വീണ്ടും blood reabsorb ചെയ്യാണ്. ഈ reabsorption bloodൽ നടക്കാതെ ആകുമ്പോഴാണ് they will increase in pressure of the eyes, which result in glaucoma. Understood? അപ്പോ aqueous humorൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് glaucoma പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ? Glaucoma because of the failure of reabsorption of that blood, reabsorption of the aqueous fluid. So aqueous humor that is seen between, one more point, seen between a lens and cornea. ലെൻസും കോർണിയയുടെ മിഡിൽ പാർട്ടിലാണ് aqueous humor കാണുന്നത്. So then next, it provide oxygen and nourishment to the tissues of the eye. So these are the characteristics of aqueous humor. So നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലിക്വിഡിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം ഐസിൽ. One aqueous liquid, other is vitreous liquid. Aqueous liquid എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's a water like. അത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡ് നിന്നും again reabsorbed by the blood. Next, what is their function? It will provide oxygen. It will provide nourishment to the tissues of the eyes. Eyes tissues oxygen food കൊടുക്കും, nourishment കൊടുക്കണമാണ് aqueous humor. Next liquid is next part is vitreous humor. Vitreous humor only give shape to the eyes. നമ്മൾ പഠിച്ചു vitreous humor shaping of the eyes മാത്രമാണ് function. ഐനെ ഒരു particular shapeൽ കൊണ്ടുവരാൻ help ചെയ്യണ ആളാണ് vitreous humor. Aqueous humor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ which provide oxygen and nutrients to the tissues of the eye. ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചോളൂ, very very important ആണ്, ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Then any doubt? Seen between retina and lens, water like fluid, jelly like fluid, yes, provide oxygen and nourishment. Any doubt? Yes, ask me your doubt in the chat. Chatൽ ചോദിക്കൂ, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്താ doubt. Maintain the shape. Yes, crystal clear. Thank you. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണോ? Can I move to the next question? Super. So ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാട്ടോ.
ലുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാണ്ടാവും കേട്ടോ. ആദ്യം നമുക്ക് ഐസിന്റെ ഡയഗ്രാം ഓഫ് ഐ. കോപ്പി ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഐ. അവര് ഐന്റെ സ്ട്രക്ചർ തരും. യു ഹാവ് ടു ലേബൽ ദ പാർട്സ്. ഫസ്റ്റ് എ aqueous humor, ബി sclera and സി optic nerves. അപ്പൊ ഈ സ്ട്രക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട്. യു ഹാവ് ടു റീഡ്രോ ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ ആൻസർ പേപ്പർ. ഇത് നമ്മുടെ ആൻസർ പേപ്പറിൽ വരച്ചിട്ട് യു ഹാവ് ടു മാർക്ക് ആൻഡ് ലേബൽ ഇറ്റ്. Then where is aqueous humor? Where is aqueous humor? Look, what is A? Aqueous chamber. Very good. Aqueous chamber. Yes, aqueous chamber. This is aqueous chamber. Very good. Here it in between lungs in the cornea. This is lungs and this is cornea. So in between this aqueous chamber. Then this is nerves. It is called optic nerves. Then which is the next part? Sclera. 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 What is in the sclera? First layer of the aditya layer. Outermost layer. Okay, then what is the second layer? Second layer is called as? In the second layer ne paraya? Second layer ne parayanda? Choroid. Very good. Choroid. So second layer is choroid. And which is the third layer? This one. Which is the third layer? Retina. Yes. Very good. Retina. So in between the lungs of the retina is the vitreous humor. മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാവർക്കും? സോ ഇവിടെ aqueous humor കാണാനും vitreous humor. ലങ്സിന്റെയും കോർണിയയുടെയും മിഡിലാണ് aqueous humor കാണുക. ലങ്സിന്റെയും റെറ്റിനയുടെ ഇടയിലാണ് vitreous humor കാണുക. So you have to study the difference. Aqueous humorന്റെ function providing oxygen and nourishment. Vitreous humorന്റെ function എന്താ? It will maintain the shape of the eyes. Next is sclera. Sclera എന്ന് പറഞ്ഞാൽ first layer of the eye. It provides firmness to the eyes. രണ്ട് ലെയർ ആണുള്ളത് സ്ക്ലീറയ്ക്ക്, കോർണിയ ആൻഡ് കൺജങ്ക്റ്റീവ. Any doubt? Nourishment means എന്താ പറയാ, നല്ല ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി വെക്കുക, ഫുഡ് കൊടുക്കുക. ഫുഡ് providing nourishment. Understood? Yes. Okay. Next is so we have studied the function. The next question. This eye disease in the question. What are the parts of the eye that become opaque in each case? Xerophthalmia, cataract. നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഐ ആണ് ഒപ്പേക്ക് ആവാന്നാണ്. സോ ദീസ് ടു. Xerophthalmia, which part? ഏത് പാർട്ടാണ് xerophthalmiaയിൽ ഒപ്പേക്ക് ആവുക? Can you guess? എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ? Xerophthalmiaയില് which part ആണ് cornea? Arjun, not cornea, correct, but one more thing is there. Cornea and conjunctiva. Cornea and conjunctiva. Understood? Then cataract lungs. ഈ രണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുക വേണം. Xerophthalmiaയില് ഏത് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഐ ആണ് ഒപ്പേക്ക് ആവുക വെച്ചാല് cornea and conjunctiva, cataract lungs. Mention the condition. So cornea and conjunctiva, then cataract lungs. Ini endana xerophthalmia and what is cataract? Okay, mention the condition. Vitamin A യുടെ കുറവ് കാരണമാണ് xerophthalmia വരുന്നത്. Vitamin A യുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണമാണ് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് വരുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രൊലോങ്ഡ് ഡെഫിഷ്യൻസി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തീരെ വൈറ്റമിൻ എ ഇല്ലാതെ ആയി കഴിഞ്ഞാല് ഈ നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് നേരെ അത് xerophthalmia മാറും. സോ നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വൈറ്റമിൻ എ. അപ്പൊ നമ്മുടെ റെറ്റിനാൾ എന്ന് പറയുന്ന പിഗ്മെന്റ് കുറഞ്ഞു പോകും. പക്ഷേ ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ഡെഫിഷ്യൻസി വരുമ്പോൾ ബിസ്മിന, ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്. ദെൻ xerophthalmiaയിൽ പ്രൊലോങ്ഡ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ തീരെ കിട്ടാതെ ആയി കഴിഞ്ഞാല് xerophthalmia. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? കോർണിയ ആൻഡ് കൺജങ്ക്റ്റീവ ബിക്കം ഡ്രൈ ആൻഡ് ഒപ്പേക്ക്. ലൈറ്റ് ഒന്നും കടത്തി വിടില്ല. ദിറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ബ്ലൈൻഡ്നെസ്. ബിസ്മിന എന്താ വെച്ചാൽ എഴുതൂ, ചാറ്റിൽ എഴുതൂ, ഞാൻ ആൻസർ പറയാം. എഴുതൂ. യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് നോട്ട് Bismia, just write in the chat box, dear. Appo Adityan, tell me what's the doubt?
Then you understood the question, xerophthalmia and cataract. Then prolonged എന്ത് കണ്ടീഷനാണ് xerophthalmia വരുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വൈറ്റമിൻ എ ഡെഫിഷ്യൻസി കിട്ടാതെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദി കോർണിയ ആൻഡ് കൺജങ്ക്റ്റീവ ബിക്കം ഡ്രൈ, വെള്ളമില്ലാതെ ആയി പോവും, ആൻഡ് ഒപ്പേക്ക്, തീരെ ലൈറ്റ് കടത്തി പോകാണ്ടിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ബ്ലൈൻഡ്നെസ്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് xerophthalmia. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലാവുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? Okay, then what's the next? What is our next question? ഇത് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പഠിച്ചു. Rearrange the column B according to column A. They have given some name of the multicellular or unicellular organism തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇത് മാച്ച് ചെയ്യണം. Tell me, planaria, planaria, eye spot, very good. Then shark, shark, lateral line, correct. Insect, Ommatidia, then snake, Jacobson organ. Very good. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർക്കുക, എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്, ഇതെല്ലാം these all are, ഇതിനെല്ലാം പറയാ റിസപ്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ്. റിസപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ എന്ത് ചേഞ്ച് വന്നാലും നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. സോ നമ്മളൊരു എന്താ പറയാ, ഒരു ഐസിൽ പോയി തൊട്ടാൽ നമ്മൾ ഉടനെ കൈ വലിക്കും. നമ്മളൊരു റോഡ് കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ പൊട്ട സ്മെല്ല്, ബാഡ് സ്മെൽ, നമ്മൾ ഇമീഡിയറ്റ്ലി നമ്മൾ നോസ് ക്ലോസ് ചെയ്യും. സോ അതിനെല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണത് അതാണ് റിസപ്റ്റേഴ്സ്. ദാറ്റ് വി ആർ റെസ്പോണ്ടിങ്, നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാണ്. ദാറ്റ് is by the nerve endings and they are called as receptors. Hope you understood. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഇനി from the given statement select the correct one related to glaucoma. അപ്പൊ ഏതാണ് ഗ്ലൗക്കോമ? ഞാൻ പറഞ്ഞു aqueous fluidനെ റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രഷർ ഓഫ് ദ ഐസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. എഫക്ട് കൺജങ്ക്റ്റീവ? നോ. Can be rectified through laser surgery? It is correct. Then eyes become opaque? No. Lungs become opaque avande eppolum cataract aanu. Cataract. Then lack of vitamin A, night blindness. Okay. മനസ്സിലായോ? അത് മൂക്കില മോളു. Sun feeds an olfactory receptor. Understood? Then next is ഇത് കുറച്ച് ഇത് നോക്കിയിട്ട് ഡയഗ്രം നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ പറയണം കേട്ടോ. ഇത് നോക്കൂ. അനലൈസ് ദ ഫിഗർ റിലേറ്റഡ് ടു പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ ഓഫ് ദ ഐ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. യു ഹാവ് ടു ആൻസർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ പിക്ചർ. ലുക്ക്, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫിഗർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ലങ്സ് വൈൽ വ്യൂ. അപ്പൊ രണ്ട് ഇമേജ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഇമേജിലെ ഈ ലങ്സിന്റെ ഷേപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയണം വാട്ട് ഈസ് ദി ചേഞ്ച് ഇൻ ലങ്സ്. ഒരു നിയർ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണുമ്പോൾ ലങ്സിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് വരും. ലങ്സ് മീൻസ് വാട്ട് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ ലങ്സ്? അതെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ലൈറ്റ് ആണ്, ലൈറ്റിനെ കടത്തിവിടും. ആൻഡ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദ റെറ്റിന. ആൻഡ് ഫ്രം ദ റെറ്റിന ദ ഇമ്പൾസസ് വിൽ, റെറ്റിനയിലാണ് റിസപ്റ്റർ സെൽസ് ഉള്ളത്, അവിടുന്നാണ് ഇമ്പൾസസ് ബ്രെയിനിലേക്ക് പോണത്. അപ്പോ എന്താണ്, ഏത് നിയർ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണുമ്പോൾ, നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലങ്സിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ വാട്ട് ഈസ് ഫസ്റ്റ്, എന്താണ് പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ ഓഫ് ദ ഐ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. വെയിറ്റ്, നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ ഓഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഹാസ് എ കപ്പാസിറ്റി. വാട്ട് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ? ഇറ്റ് വിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ലങ്സ്. It will adjust its lungs by its curvature. ഈ ലങ്സിന്റെ സൈസ് കൂട്ടും കുറയ്ക്കും ചെയ്യും. ബെൻഡിങ്, ഇത് ബെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കണുണ്ടോ? ഇത് ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലങ്സ് റിയാക്ട് ചെയ്യും. ഇറ്റ് വിൽ ബെൻഡ്, ബെൻഡ് ചെയ്യും. ആ ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണതാണ് എന്ത്? സീലിയറി മസിൽസ്. ഇതാണ് സീലിയറി മസിൽസ്. ഈ ലെൻസിന് ഇതിന്റെ കോൺട്രാക്ഷനും റിലാക്സേഷനും. കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുങ്ങുക, അത് പിന്നെ അത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക. ആ രണ്ട് ഫംഗ്ഷനും കൊണ്ട് ഈ ലങ്സ് കർവേച്ചറിൽ മാറ്റം വരും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണ് അടുത്തുള്ളതിനെയും അകലെയുള്ളതിനെയും എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ. പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് അവർ ഐസ് to adjust the focal length of the lungs on curvature. Curvature means bending, act of bending, and based on the distance of the object. Okay, എത്ര അടുത്താണ് ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ലങ്സിൽ മാറ്റം വരും. ഇഫ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ നിയർ ഒബ്ജക്ട്, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? എന്താ ഉണ്ടാവുക? കർവേച്ചർ ഓഫ് ദ ലങ്സ് ഇൻക്രീസസ്. ലുക്ക്, കർവേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു, കണ്ടോ?
ആ ബെൻഡിങ് കുറച്ച് വലുതായി. സീലിയറി മസിൽസ് കോൺട്രാക്ട്. കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുങ്ങും, റെഡ്യൂസ് ഇൻ സൈസ്. ലുക്ക്, ദേ വിൽ കോൺട്രാക്ട്. സീലിയറി മസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മസിൽസ്, ഇതിന് ജോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മസിൽസ്. ദെൻ ലിഗമെന്റ്സ് റിലാക്സ്. വാട്ട് ഈസ് ലിഗമെന്റ്സ്? ലിഗമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സീലിയറി മസിൽസിന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള മസിൽസ്. ലുക്ക്, ദിസ് ഈസ് ലിഗമെന്റ്സ്. ഈ 3 കണ്ടീഷനാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ നിയർ ഒബ്ജക്ട്സിനെ കാണുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? നമ്മുടെ കർവേച്ചർ ചുരുങ്ങും, സീലിയറി മസിൽസ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും, ലിഗമെന്റ്സ് റിലാക്സ് ചെയ്യും. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഇത് പഠിക്കാൻ വേണം കേട്ടോ. ഈ എക്സാം ഇത് നോക്കിയിട്ട് എന്താണ് പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ വൈൽ വ്യൂവിങ് എ ഡിസ്റ്റന്റ് ഒബ്ജക്ട് ആൻഡ് വൈൽ വ്യൂവിങ് എ നിയർ ഒബ്ജക്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഡിസ്റ്റന്റ് ഒബ്ജക്റ്റിൽ പോവാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരും, കർവേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ലുക്ക്, കർവേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ബിക്കോസ് വി ആർ വ്യൂവിങ് എ ഡിസ്റ്റന്റ് ഒബ്ജക്ട്. നമ്മൾ ഒരു അകലെയുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണ് കാണുന്നത്. സീലിയറി മസിൽസ് റിലാക്സ്. ലുക്ക്, ദേ വിൽ റിലാക്സ്. റിലാക്സ്. ലിഗമെന്റ്സ് സ്ട്രെച്ച്. സ്ട്രെച്ച് അങ്ങനെ ഒന്നും കൂടി നീളും. ആംന, ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ് ഡിയർ. എന്താ സംശയം ചോദിക്കൂ. എന്താ സംശയം പറഞ്ഞോളൂ. Just ask in the chat box. Just note it down in the chat box. So you have to study എന്താണ് നമ്മുടെ ലങ്സിന് സംഭവിക്കണേ നമുക്ക് നോക്കണം. If we are viewing a near object and a distant object. If you are viewing a near object, what is happening? Curvature ഒന്നും കൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, സീലിയറി മസിൽസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തത് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും, ലിഗമെന്റ്സ് റിലാക്സ് ചെയ്യും. റിലാക്സ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേം ആവും. നേരെ നമ്മൾ കുറച്ച് ദൂരമുള്ളത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കർവേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും, സീലിയറി മസിൽസ് റിയാക്ട് ചെയ്യും, ലിഗമെന്റ്സ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യും. ഓക്കെ, then analyze the indicator and answer the question. The covering of anterior part of the sclera except corona. Which is the part? Mention the covering. That is conjunctiva. Conjunctiva ആണ് സ്ക്ലീറ ലെയറിന്റെ പാർട്ടാണ് കൺജങ്ക്റ്റീവ. കൺജങ്ക്റ്റീവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കവറിംഗ് ഓഫ് ദ ഐ ആണ് എക്സെപ്റ്റ് കൊറോണ. Then how does prolonged deficiency of vitamin affect the covering? പ്രൊലോങ്ഡ് ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, വൈറ്റമിൻ എയുടെ വളരെയധികം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വൈറ്റമിൻ എ നമ്മൾക്ക് ശരീരത്തിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? കൺജങ്ക്റ്റീവും കോർണിയും ഡ്രൈ ആൻഡ് ഒപ്പേക്ക് ആവും, വിച്ച് ലീഡ്സ് ടു സിറോഫ്താൽമിയ. ഇതാണ് അസുഖം, സിറോഫ്താൽമിയ. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? സോ name the covering, that is which is the anterior part of the sclera except corona. It is conjunctiva. You have to study the differences. You have to study what are the parts of the eye: outer layer, middle layer and inner layer. Then what's your doubt? Ma'am, what is corona? Corona എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ക്ലീറയാണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ. സ്ക്ലീറയുടെ 2 പാർട്ടാണ് കോർണിയും. കൊറോണ ഓർ കോർണിയ? കൊറോണ is a virus. കൊറോണ is a virus dear. കൊറോണ വൈറസ് ആണ്. കോർണിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്ലീറയുടെ 2 ലെയറിൽ ഒരെണ്ണം, കോർണിയ ആൻഡ് കൺജങ്ക്റ്റീവ. ആസ്മി ജ്യോതിസ്, ആസ്മി എന്താ സംശയം ചോദിക്കൂ. എന്താ ഇതിൽ എഴുതൂ, എല്ലാവരും ഇതിൽ ചോദിക്കൂ. ഞാൻ ആൻസർ പറയണ്ടല്ലോ, ചോദിക്കൂ. ഇനി നമുക്ക് ഇനി ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഒത്തിരി ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഫ്ലോ ചാർട്ട് നോക്കൂ. ഒബ്ജക്ട്, ലൈറ്റ് റേസ്, എ ഇമ്പൾസ്, ബി സെൻസ് ഓഫ് വിഷൻ. വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ഒബ്ജക്ട്. നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കണ്ടു, ലൈറ്റ് റേസ് വന്നു, ഫോക്കസ് ചെയ്തു, ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ആരാണ് ആദ്യം ഇതിലെത്തുക? റെറ്റിന. റെറ്റിനയിലാണ് വരിക. ഫസ്റ്റ് റെറ്റിനയിൽ വരും. റെറ്റിനയിലാണ് റിസപ്റ്റർ സെൽസ് ഉള്ളത്. ആ റിസപ്റ്റർ സെൽസ് ലൈറ്റ് വന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ ദേ വിൽ ഡിസോസിയേറ്റ്. അവര് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദേ വിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഇമ്പൾസ് വരും. അപ്പൊ റെറ്റിനയിൽ ഇമ്പൾസ് വന്നു. ആ ഇമ്പൾസ് നേരെ പോവും എവിടേക്ക്? ഒപ്റ്റിക് നെർവ്സ് കൊണ്ടുപോകും. ഒപ്റ്റിക് നെർവ്സ്. ദെൻ ഒപ്റ്റിക് നെർവ്സ് നമുക്ക് സെൻസ് ഓഫ് വിഷൻ. ഒന്നുമില്ല, നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കണ്ടു, ലൈറ്റ് വന്നു, നമ്മള് എന്താ പറയാ, ലൈറ്റ് റേസ് വരും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? നേരെ റെറ്റിനയിൽ പോകും ലൈറ്റ്. ഫോക്കസ് ഓൺ ദ റെറ്റിന. റെറ്റിനയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് റെറ്റിനയിലെ നമ്മുടെ പിഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്, ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ പിഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്, അവർ മാറും, ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും. ദേ വിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ. ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് പിഗ്മെന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? ഇമ്പൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഇമ്പൾസ് മീൻസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസസ്, നെർവ് ഇമ്പൾസസ്. ആ ഇമ്പൾസിനെ ഒപ്റ്റിക് നെർവ്സിലേക്ക് എത്തിക്കും. ഒപ്റ്റിക് നെർവ്സ് അതുകൊണ്ട് നേരെ ബ്രെയിനിലേക്ക് പോവും, നമുക്ക് സെൻസ് ഓഫ് വിഷൻ വരും. മനസ്സിലായോ? ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഒത്തിരി ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. മിസ്, isn't it ബി ബ്രെയിൻ? നോ ഡിയർ, ഒപ്റ്റിക് നെർവ്സ്.
Sense of vision. B, brain. Clearly it is optic nerves ആണ്. Optic nerves. എവിടെയാണ് optic nerves? Optic nerves ആണ് ബ്രെയിനിലേക്ക് പോയിട്ട് സെൻസ് ഓഫ് വിഷൻ തരുന്നത്. ക്ലിയർ? മെയിൻലി ബ്രെയിനിലല്ല, സെറിബ്രത്തിലാണ് വരുന്നത്. ഇനി രാജു cannot see object in the clearly dim light. Is it possible to solve this problem using lens? Why? No, because it is night blindness. എന്തുകൊണ്ടാണ്? How can this problem be solved? Night blindness എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ, രാത്രി കാണാൻ പറ്റില്ല. Then deficiency in vitamin A. Vitamin A യുടെ കുറവുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇനി if this continuous ആയിട്ട് വന്ന എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ പഠിച്ചു സിറോഫ്താൽമിയ വരും. അപ്പൊ രാജുവിന് രാത്രി കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റാത്തത് വൈറ്റമിൻ എയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ്. Then വൈറ്റമിൻ എയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി വന്നിട്ട് അതിന്റെ പ്രൊലോങ്ഡ് ഡെഫിഷ്യൻസി വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? സിറോഫ്താൽമിയ വരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വൈറ്റമിൻ എ കണ്ണിലെത്തിയില്ലെങ്കിൽ സിറോഫ്താൽമിയ വരുന്നു. കോർണിയും കൺജങ്ക്റ്റീവും ഡ്രൈ ആവുന്നു, നമുക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റാതെ ആവുന്നു. That is the answer. Very simple question. So read and write. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. I am moving to the next question. We have only 1 hour. Okay, then you have to fill the box. ആദ്യത്തെ night blindness. Night blindness ന്റെ cause എന്താ? Cause എന്ന് പറയുന്നത് deficiency in vitamin A. Cannot see in dim light. ഇനി അതിന്റെ prolonged deficiency വന്ന ഏത് അസുഖം? Xerophthalmia. അതിന്റെ symptoms എന്താ? Cornea and conjunctiva become opaque. ഇനി ഡിഫക്ട് ഓഫ് കോൺസെൽസ് ഏതാണ്? നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ്. ഇത് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്. ഗ്രീൻ കളറും റെഡ് കളറും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം. ആദ്യത്തെ നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ്, ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വൈറ്റമിൻ എ, നമുക്ക് ഡിം ലൈറ്റിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. നെക്സ്റ്റ് സിറോഫ്താൽമിയ, പ്രൊലോങ്ഡ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വൈറ്റമിൻ എ, കൺജങ്ക്റ്റീവും കോർണിയയും ഡ്രൈ ആവും. പിന്നെ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്, ഡിഫക്ട് ഓഫ് കോൺസെൽസ്, cannot distinguish red and green color. A box ഉണ്ട്. You have to study that by heart. Night blindness, xerophthalmia, color blindness, cataract and glaucoma. മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ ആയോ? നമുക്ക് 1 മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ. കുറച്ചും കൂടി കവർ ചെയ്യാണ്ട് ഇയർ പഠിക്കണം. ക്ലിയർ ആയോ? Can I move to the next question? ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യട്ടെ. Then redraw the diagram and identify and label the following parts. ഇത് നിങ്ങൾ റീഡ്രോ ചെയ്തിട്ട് you have to answer this question. Layer which photoreceptors are present. എവിടെയാണ് photoreceptors ഉള്ളത്? റെറ്റിന. റെറ്റിനയിലാണ് plenty of photoreceptors. Photoreceptors എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണോ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ റിസെപ്റ്റർ അത് ഉള്ളതാണ് റെറ്റിന. ചേംബർ ഫിൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ലൈക്ക് ഫ്ലൂയിഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് aqueous chamber. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഫ്ലൂയിഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ഡൈ. ഇറ്റ് ഈസ് vitreous fluid. The part refracts light rays into the eyes. It is cornea. Corneal vanna light aanu refract cheyundu. Now that part adjusts the size as intensity. That is pupil. Pupil nu പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ corneal കുഞ്ഞു കുത്ത് കണ്ണില് corneal. അതിന്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ലൈറ്റ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് the size will increase or decrease. Understood? മനസ്സിലായോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ? ലെയർ ഫോട്ടോറിസെപ്റ്റർ ഉള്ളത് റെറ്റിന, വാട്ടർ ലൈക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ഉള്ളത് aqueous chamberല്, ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ഐ വിട്രസ്. ആ ഡിഫറൻസ് എന്തായാലും പഠിക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ റിഫ്രാക്ട്സ് ലൈറ്റ് ഈസ് കോർണിയ ആൻഡ് പ്യൂപ്പിൾ. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതെന്താണെന്ന് അറിയോ? വാട്ട് ഇസ് ദിസ്? ഈ ഡയഗ്രത്തിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഇസ് എ ഫോട്ടോറിസെപ്റ്റർ? ഫോട്ടോറിസെപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് പ്രസന്റ് ഇൻ അവർ ഐസ്. നമ്മുടെ ഐസിലുള്ള റിസെപ്റ്റർ ആണ് എന്ത്? ഫോട്ടോറിസെപ്റ്റേഴ്സ്. നെയിം ദ പിഗ്മെന്റ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ റിസെപ്റ്റർ. വാട്ട് ഇസ് എ പിഗ്മെന്റ്? നോക്കട്ടെ ആരാ പറയാന്ന്. വാട്ട്സ് എ പിഗ്മെന്റ്? റോഡ് സെൽ. വെരി ഗുഡ്. വാട്ട്സ് എ പിഗ്മെന്റ്? റോഡോപ്സിൻ. വെരി ഗുഡ്. ഇതിന് റോഡ് സെൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിഗ്മെന്റ് എന്താണ്? റോഡോപ്സിൻ. ലുക്ക്, റോഡോപ്സിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് റെറ്റിനയിലുള്ള പിഗ്മെന്റ്സ് ആണ്. റെറ്റിനയിലുള്ള പിഗ്മെന്റ് ആണ്. റെറ്റിന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ. നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെല്ലുള്ള സ്ഥലമാണ് റെറ്റിന. അതിലാണ് എന്ത്? റോഡോപ്സിൻ. ഓക്കെ, റോഡോപ്സിൻ. എങ്ങനെ? മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ടു സീ ഒബ്ജക്ട് ഡിം ലൈറ്റ്. ഡിം ലൈറ്റിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റോഡോപ്സിൻ. നെക്സ്റ്റ്, then identify the true statement about yellow spot. Yellow spot, no vision, wrong. Yellow spotല് no vision അല്ല. റിസെപ്റ്ററിലെ 2 പ്ലേസ് ആണ്, ഒന്ന് യെല്ലോ സ്പോട്ടും ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടും. അതിലെ യെല്ലോ സ്പോട്ടില് റിസെപ്റ്ററിലെ യെല്ലോ സ്പോട്ടിൽ എന്താണ്?
യെല്ലോ സ്പോട്ടിൽ മാക്സിമം ക്ലാരിറ്റി വിഷൻ ആണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് യെല്ലോ സ്പോട്ട് റെറ്റിനയിലെ. ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആർ ആബ്സെന്റ് ഹിയർ. റോങ്. ഒപ്റ്റിക് നെർവ്സ് ബിഗിൻ. റോങ്. മാക്സിമം ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം, ബിക്കോസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസെപ്റ്റർ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് യെല്ലോ സ്പോട്ട്. അതെവിടെയാണ്? റെറ്റിനയില്. ലുക്ക്, ഇത് റെറ്റിനയാണ്. റെറ്റിനയിലെ യെല്ലോ സ്പോട്ട് ആണിത്. യെല്ലോ സ്പോട്ട് മാക്സിമം വിഷ്വൽ ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ട്, ബിക്കോസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോഡ് സെൽ അവിടെയാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ മറ്റേ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ആണ്. അവിടെ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെൽസ് ഇല്ല, അവിടെ നെർവ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒപ്റ്റിക് നെർവ്സ് ബിഗിൻസ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ്. ദിസ് ഈസ് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് യെല്ലോ സ്പോട്ട്. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? മനസ്സിലായോ? വെരി ഗുഡ്, എല്ലാവരും ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഇത് നമുക്ക് സെൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ്, ദേ ഹാവ് ഗിവൺ എ ഓർഡർ, യു ഹാവ് ടു ആൻസർ ഇറ്റ്. സോ നമുക്ക് ഒന്ന് വെറുതെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ലുക്ക്, കോർണിയ റിഫ്രാക്ട്സ് ദ ലൈറ്റ് ഇൻ ടു ഐസ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കോർണിയ റിഫ്രാക്ട് ചെയ്യും. സെക്കൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും? പ്യൂപ്പിൾ ഫോൾസ് ഓൺ ദ ലങ്സ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൈറ്റ് എൻറ്റേഴ്സ് ത്രൂ ദ പ്യൂപ്പിൾ, ലങ്സിലെത്തും. ലെൻസ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ലൈറ്റ് റേസ് ഓൺ ദ റെറ്റിന. നെക്സ്റ്റ് റെറ്റിന. ദെൻ റെറ്റിനയിൽ ഫോട്ടോ സെൻസറി സെൽസ് ഉണ്ട്, അവിടുന്ന് ഇമ്പൾസ് വരും. ദെൻ ബ്രെയിനിലെത്തും, ലൈറ്റ് വരും. സോ ലുക്ക്, ആദ്യം ലൈറ്റ് എവിടെ എത്തും? കോർണിയയിൽ വരും. ദെൻ അക്വസ് ചാമ്പർ, അവിടുന്ന് പ്യൂപ്പിളിൽ പോവും. നെക്സ്റ്റ് ടു ദ ലങ്സ്, പിന്നെ വിട്രസ് ചാമ്പറിൽ പോവും. പിന്നെ റെറ്റിന, അവിടെ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെൽസ് ഉണ്ട്, അവിടെ ഇമ്പൾസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ദെൻ സെറിബ്രം ആൻഡ് സെൻസ് ഓഫ് വിഷൻ. സോ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദിസ്. ആദ്യം ഔട്ടർ ലെയർ, പിന്നെ മിഡിൽ ലെയർ, പിന്നെ റെറ്റിനയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെൽസ്, അവിടുന്ന് ഒപ്റ്റിക് നെർവ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഒപ്റ്റിക് നെർവ്സ് ഇമ്പൾസ് നേരെ സെറിബ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടും സെറിബ്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, കോർണിയ, അക്വസ് ചാമ്പർ, പ്യൂപ്പിൾ, ലങ്സ്, വിട്രസ് ചാമ്പർ. മനസ്സിലായോ? വി ആർ മൂവിങ് ടു ഇയർ. ഇയറിനെ പഠിക്കാണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം അനലൈസ് ദ ഫിഗർ, ഐഡന്റിഫൈ ദ പാർട്സ് ലേബിൾഡ് ആസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ. വാട്ട് ആർ ദ പാർട്സ്? ഏത് എക്സ് ആൻഡ് വൈ? പറയൂ. ആരുല്ലേ? ആൻസർ ചെയ്യൂ. ഐ എം വെയിറ്റിംഗ്. എക്സ് ആൻഡ് വൈ? യെസ്, സെമി സർക്കുലർ. വെരി ഗുഡ്. സോ എക്സ് ആൻഡ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സെമി സർക്കുലർ കനാൽ. ഇത് ഇന്റേണൽ ഇയറിന്റെ ഫിഗർ ആണ്. ദിസ് ഈസ് എ ഫിഗർ ഓഫ് ഇന്റേണൽ ഇയർ. X is semicircular canals and Y is a vestibule. Look, X is semicircular canal. Look at the diagram. ഇതാണ് semicircular canal, this one. And Y is vestibule. ഈ രണ്ടെണ്ണം മിഡിൽ ഇയറിന്റെ പാർട്ടാണ്. സോ ഔട്ടർ ഇയർ, മിഡിൽ ഇയർ ആൻഡ് ഇന്നർ ഇയർ. സോ മിഡിൽ ഇയറിന്റെ പാർട്ടിൽ വരുന്നതാണ് ഇത് വെസ്റ്റിബ്യൂൾ ആൻഡ് സെമി സർക്കുലർ കനാൽ. സെമി സർക്കുലർ കനാലിനെയും വെസ്റ്റിബ്യൂളിനെയും ഒറ്റ ഫംഗ്ഷനേ ഉള്ളൂ, ബാലൻസ്. നമ്മൾ ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. നമ്മളെ ബാലൻസ്, ബോഡി ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. നോട്ട് ഹിയറിംഗ് അല്ല, മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ ബാലൻസ്. ഇയർ ബാലൻസ് പോയി എന്ന് പറയണ കേട്ടിട്ടില്ലേ? നമ്മൾ വീണ് പോയി, ഇയർ ബാലൻസ് പോയി. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഈ സെമി സർക്കുലർ കനാലിലും വെസ്റ്റിബ്യൂളും നേരെ സെറിബെല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രെയിനിന് വേറൊരു പാട്ടുണ്ട്. സെറിബെല്ലം ബ്രെയിന്റെ അതർ പാർട്ടാണ്. ഈ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ. സോ സെറിബെല്ലത്തില് ആണ് ബാലൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഈ സെമി സർക്കുലർ കനാലും വെസ്റ്റിബ്യൂളും ആണ് നമ്മുടെ ബാലൻസിങ് നടത്തുന്നത്. ബിക്കോസ് ദേ ക്യാരി ഇമ്പൾസസ് ടു ദി സെറിബെല്ലം ആൻഡ് വി ആർ ഏബിൾ ടു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ബാലൻസ്, ഇയർ ബാലൻസ് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് there is a ഡിഫക്ട്. എവിടെയാണ് പ്രശ്നമുള്ളത്? സെമി സർക്കുലർ കനാലിലും വെസ്റ്റിബ്യൂളും. ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് നമ്മുടെ സെറിബെല്ലത്തിലേക്ക് നേരെ ഇമ്പൾസ് കൊടുത്തിട്ട് ദേ ആർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ ബാലൻസ് ഓഫ് ദ ബോഡി. മനസ്സിലായോ? സ്കൂളിൽ എടുത്തിട്ടില്ല, ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് കൂട്ടാ, ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട്. ഒന്നുമില്ല, ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി. നമ്മുടെ ഇയർ ഹിയറിംഗ് മാത്രമല്ല, ഓക്കെ, ഹിയറിംഗ് മാത്രമല്ല, ദേ ആർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഇയർ ബാലൻസ്. നമുക്കറിയാലോ, ഒരുപാട് പേര് കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പറയാനായിട്ട്, ഇയർ ബാലൻസ് പോയി, അവര് വീണുപോയി. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഇയർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ബാലൻസും കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് സെമി സർക്കുലർ കനാൽസ് ആൻഡ് വെസ്റ്റിബ്യൂൾസ്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. ഇത് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആട്ടോ. Observe the figure related to the structure of the ear and answer the question. You have to answer this question. Identify and name the part. Part പറയണേ. ഇത് എന്താണ്? Which part is this? ആരാ ആൻസർ ചെയ്തേ നോക്കട്ടെ. Earosicles. Yes, it's earosicles. Very good. So earosicle ആണ്. Earosicles. Very good. Middle part of the ear. So what is this part? This part is tympanum.
Then ear ossicle is made up of 3 bonds. What are the name of 3 bonds? Malleus, incus, and stapes. Okay, ear ossicle, it's a part of the middle ear. Consists of 3 bonds: malleus, incus, and stapes. So incus is the smallest bond. You can see here, this is incus. Idana incus. Sorry, this is stapes. Sorry, stapes. A2 smallest bond, stapes. This is incus, and this is malleus. Then this is tympanum. Okay, ഇനി എന്താണ് ഇവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ? ഇത് മൂന്നെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ മിഡിൽ ഇയർ ആണ്. ഇയർ ഓസിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മിഡിൽ ഇയറിൽ പറഞ്ഞ ബോൺസ് ആണ് ഇൻകസ്, മാലിയസ്, സ്റ്റേപ്സ്. എന്താണ് അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ? അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട്. ടിംപാനത്തിൽ പറഞ്ഞ സൗണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഇയറിൽ പറഞ്ഞ സൗണ്ട് ഇന്റേണൽ ഇയറിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ സൗണ്ട് ഇമ്പൾസിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം, എവിടെ? ബ്രെയിനിൽ എത്തണം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ദേ ഹാവ് ടു എൻറ്റർ ദി എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ. ആദ്യം എക്സ്റ്റേണൽ ഇയറിൽ വരും, പിന്നെ ദെൻ ടിംപാനത്തിൽ വരും, ടിംപാനത്തിൽ നിന്ന് നേരെ മിഡിൽ ഇയറിൽ വരും. മിഡിൽ ഇയറിലെ പാട്ടാണ് ഇയർ ഓസിക്കിൾസ്. ഇന്റേണൽ ഇയറിന്റെ പാട്ടാണ് ഇയർ ഓസിക്കിൾസ്. ഈ ഇയർ ഓസിക്കിൾസിലെ 3 ബോൺസ് ആണിത്: സ്റ്റേപ്സ്, ഇൻകസ്, ആൻഡ് മാലിയസ്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? മനസ്സിലായോ എന്താണ് അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ? മാലിയസ്, ഇൻകസ്, സ്റ്റേപ്സ്. വെരി ഗുഡ്. ഒന്നുമില്ല, ഇത് ഇവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാല് ഇവര് ടിംപാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കാണ്. എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ ആണ് ടിംപാനം. അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ചെവിയിൽ വരുന്ന സൗണ്ട് വേവ്സിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ലെയർ. അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇനി ടിംപാനം, അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാല് എന്താണ് അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ? ആംപ്ലിഫൈ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് ടിംപാനത്തിൽ അടിക്കുന്ന നമ്മൾ ചെവിയിൽ വൈബ്രേഷൻ വരുമല്ലോ, ആ വൈബ്രേഷനെ നേരെ നമുക്ക് ദേ വിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ്. ആംപ്ലിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് കൂട്ടുക, അതിന്റെ എന്താ പറയാ, അതിന്റെ വോള്യൂം കൂട്ടിയിട്ട് നേരെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? മനസ്സിലായോ? അതാണ് 3 ബോണ്ട്: ഇയർ ഓസിക്കിൾസ്, ഇൻകസ്, മാലിയസ്, സ്റ്റേപ്സ്. അവര് ദേ വിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ നെർവ് ഇമ്പൾസസ്. Then you have to identify. Next question, A and B. What is this and what is this? Okay, this is oval window and this is round window. Another part of internal ear. അതും ഇന്റേണൽ ഇയറിൽ വരുന്നതാണ്. ഇത് ഓവൽ വിൻഡോ, ഇത് റൗണ്ട് വിൻഡോ. ഓവൽ വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മെംബ്രെയിൻ അറ്റാച്ച് ടു സ്റ്റേപ്സ്. സ്റ്റേപ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു, മറ്റേ മാലിയസ്, ഇൻകസ്, സ്റ്റേപ്സ്. ആ സ്റ്റേപ്സിലെ ഒരു മെംബ്രെയിൻ ആണ് ഈ ഓവൽ വിൻഡോ. ഓവൽ വിൻഡോന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ? ഇറ്റ് സ്പ്രെഡ് ദ വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഇയർ ഓസിക്കിൾസ്. അപ്പൊ ഇയർ ഓസിക്കിൾസിൽ വരുന്ന വൈബ്രേഷൻ നേരെ ഇന്നർ ഇയറിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഓവൽ വിൻഡോന്റെ ഫംഗ്ഷൻ. ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ്, അതും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വരിക. ഇനി റൗണ്ട് വിൻഡോന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ? കോക്ലിയയിലെ ഫ്ലൂയിഡ് മൂവ്മെന്റ് ആണ്. കോക്ലിയ എന്താ? കോക്ലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഹിയറിംഗ്. Another part of the eye, that is vestibule, semicircular canals, then vestibules, then cochlea are the 3 parts of the internal ear. അവരിലത്തെ അവിടെ വരുന്ന വൈബ്രേഷൻസ്, ഈ വൈബ്രേഷൻസിനെ സ്റ്റേപ്സിൽ വരുന്ന ഓവൽ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേപ്സിൽ ഒരു മെംബ്രെയിൻ ആണ്. ഈ ഇയർ ഓസിക്കിൾസിലെ വൈബ്രേഷൻ വരുന്നതിനെ നേരെ ഇന്നർ ഇയറിലേക്ക് കൊടുക്കും. അതാണ് ഓവൽ വിൻഡോന്റെ ഫംഗ്ഷൻ. പിന്നെ റൗണ്ട് വിൻഡോന്റെ വലിയ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻസൈഡ് ദ കോക്ലിയ. കോക്ലിയയുടെ മൂവ്മെന്റ്, ഫ്ലൂയിഡ് മൂവ്മെന്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് റൗണ്ട് വിൻഡോ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ദെൻ കോക്ലിയ. കോക്ലിയ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കോക്ലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കോക്ലിയ ഈസ് എ കോയിൽഡ് ട്യൂബ് ലൈക്ക് സ്നെയിൽ സെൽ. ഇതാണ് കോക്ലിയ, കണ്ടോ? ഈ ഭാഗമാണ് കോക്ലിയ, ഇതാണ് കോക്ലിയ. ഈ കോക്ലിയയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ? അതൊരു സ്നെയിൽ ഷെല്ല് പോലെയാണ്. കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 3 ചേമ്പേഴ്സ്. 3 ചേമ്പർ ഉണ്ട്. ലുക്ക്, 1 2 3 3 ചേമ്പർ ഉണ്ട്. കോക്ലിയയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ? അതിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഹെയർ, ഇത് പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഹെയർ സെല്ലും ഉണ്ട്, ബേസിലാർ മെമ്പറൈനും ഉണ്ട്. കോക്ലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കോക്ലിയ ഹിയറിംഗിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ കോക്ലിയയില് ഒരു സ്നെയിൽ ഷേപ്പ് ആണ് കോക്ലിയയുടെ. ഈ കോക്ലിയയിൽ എന്തുണ്ട്? ഒരു ഹെയർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ ബേസിലാർ മെമ്പറൈൻ. ഒരു മെമ്പറൈൻ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് എന്ത്? റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളത്. അവിടുന്ന് റിസപ്റ്റർ നേരെ ഇമ്പൾസിൽ. നമ്മുടെ റെറ്റിനയിലെ റോഡ് സെല്ലും കോൺ സെല്ലും ഇല്ലേ, അതേപോലെ ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? നമ്മുടെ കോക്ലിയയിലുള്ള ഹെയർ സെല്ലാണ് ഈ റിസപ്റ്റേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് നേരെ ഇമ്പൾസിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? മനസ്സിലായോ? ഹെയർ സെൽസ്, യെസ്, ഇതെടുത്തില്ല. ഓക്കെ, സോ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഹെയർ സെൽസ് വിച്ച് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ബേസിലാർ മെംബ്രെയിൻ. ദിസ് ഈസ് another function, helps in hearing only.
Then ഇത് എന്തായാലും പഠിക്കണം കേട്ടോ. ഇതെങ്ങനെയാ നോക്കാം നമുക്ക്. സൗണ്ട് വേവ്സ് ഫ്ലോ ചാർട്ട്. സൗണ്ട് വേവ്സ് പിന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് ആദ്യം എക്സ്റ്റേണൽ ഇയറിലെ 3 പാർട്ട് സൗണ്ട് വേവ്സ്. അതിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ഇയറിലെ പാർട്ട് ഏതാ? പിന്നെ ഓഡിറ്ററി കനാൽ ടിംബാനം. ഇത് 3 ആദ്യത്തെ പാർട്ട്. അത് ഓർത്ത് വെക്കാം. പിന്നെ ഓഡിറ്ററി കനാൽ ടിംബാനം. അവിടുന്ന് ഇവിടേക്ക് വരും, ഇന്റേണൽ ഇയറിലേക്ക് വരും. ഈ റോസിക്കിൾസ് ആ 3 ബോണുള്ളടത്ത് മാലിയസ്, ഇൻകസ്, സ്റ്റേപ്സ്, അവിടെയാണ് ഓവൽ വിൻഡോ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ടിംബാനത്ത് നിന്ന് വരുന്ന വൈബ്രേഷൻസ് നേരെ ഓവൽ വിൻഡോയിലെത്തും. ഈ ഓവൽ വിൻഡോ എവിടേക്ക് പോവും? കോക്ലിയയിൽ പോവും. ഹിയറിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ കോക്ലിയയിൽ എന്തുണ്ട്? ഹെയർ സെൽ ഉണ്ട്. അവിടെ ഇമ്പൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. നെർവ്സ്, ഒപ്റ്റിക് നെർവ്സ് ഐയിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓഡിറ്ററി നെർവ്സ്, അത് സെറിബ്രത്തിലെത്തും. ദെൻ സെൻസ് ഓഫ് ഹിയറിംഗ്. ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഹിയറിംഗ്. അപ്പൊ ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഐയിൽ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ആദ്യം സൗണ്ട് വേവ്സ് 3 എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ, പിന്നെ ഓഡിറ്ററി കനാൽ ടിംബാനം, അവിടുന്ന് ഇയർ ഓസിക്കിൾസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി മിഡിൽ ഇയർ, അതിൽ ഓവൽ വിൻഡോയിലെത്തും. ദെൻ കോക്ലിയയിൽ വരും. കോക്ലിയയിൽ ഹെയർ സെൽ ഉണ്ട്, ഇമ്പൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഓഡിറ്ററി നെർവ്സിൽ വരും, സെറിബ്രം ആൻഡ് സെൻസ് ഓഫ് ഹിയറിംഗ്. ഹിയർ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവിടെ സെമി സർക്കുലർ കനാൽസും വെസ്റ്റിബ്യൂളും ഇല്ല. Because അവർ രണ്ടുപേരും ബാലൻസിങ്ങിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, നോട്ട് ഇൻ ഹിയറിംഗ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫ്ലോ ചാർട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ഹിയറിംഗ്. യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി. ഇത് ഉണ്ട്, ടെക്സ്റ്റിലിട്ട് ഉണ്ടാവും, ഇത് നോക്കി പഠിക്കുക. ഇത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇനി ഇത് നോക്കൂ. ഒമിറ്റീഡിയ, ഈ ABC നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യണം. ഒമിറ്റീഡിയ, ബേസിലാർ മെംബ്രെയിൻ, ജേക്കബ്സൺ ഡിസീസ്. സോ ഒമിറ്റീഡിയ എവിടെയാ കാണുക? ഒമിറ്റീഡിയ ഇൻ ഇൻസെക്ട്. ആരുമില്ലേ ഇപ്പോ? ആരും ആൻസർ പറയാനില്ലല്ലോ. ഇൻസെക്റ്റിലെ ഏതാണ് ഒമിറ്റീഡിയ? ഒപ്റ്റിക് റിസപ്റ്റർ. ഒപ്റ്റിക് റിസപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസ്. ഇനി ബേസിലാർ മെംബ്രെയിൻ എവിടെയാ കാണുക? മാൻ. നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ, കോക്ലിയയിലാണ്, കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബേസിലാർ മെംബ്രെയിൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ഓഡിറ്ററി. ഓഡിറ്ററി മീൻസ് ഹിയറിംഗ്. ദെൻ ജേക്കബ്സൺ ഡിസീസ് ഇൻ സ്നേക്ക്. ഓൾഫാക്ടറി, സ്മെൽ. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ തരുമ്പോ നമ്മൾ അതിനെ മാച്ച് ചെയ്യണം. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? Olfactory. Okay. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ടേസ്റ്റിന്റെ ഒന്ന് നോക്കാം. ടേസ്റ്റിന്റെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ടേസ്റ്റിന് നോക്കൂ, ഞാൻ വെറുതെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ടേസ്റ്റിൽ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് അത് സലൈവയിൽ മിക്സ് ചെയ്യും. സലൈവ അറിയില്ലേ? സലൈവയിൽ മിക്സ് ചെയ്യും. ഈ സലൈവയിൽ എന്തുണ്ട്? ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് ഉണ്ട്. ഈ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? റിസപ്റ്റർ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സിലാണ്. മറ്റേത് റെറ്റിനയിലും പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ കോക്ലിയയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആരുടെയിലാണ്? ഇവിടെ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സിൽ റിസപ്റ്റർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു, അത് നമ്മുടെ സലൈവയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു, സലൈവയിൽ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് ഉണ്ട്, ടേസ്റ്റ് ബഡ്സിൽ റിസപ്റ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ റിസപ്റ്റർ ആക്റ്റീവ് ആയി. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ റിസപ്റ്ററിനെ അവിടെ ഇമ്പൾസ് റിസപ്റ്ററിലോട് അപ്പ് ഇമ്പൾസ് വരും. ഈ ഇമ്പൾസ് എന്ത് ചെയ്യും? കെമിക്കൽ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ബ്രെയിനിലേക്ക് പോകും, നെർവ്സ് വഴി ബ്രെയിനിലേക്ക് പോകും. നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റും. ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, they will mix with our saliva, substance reaches the saliva, the taste buds are present in the saliva. സലൈവയിലുള്ള ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് ഉണ്ട്, they will become activate. അവർ ആക്ടിവേറ്റ് ആവും, ഇമ്പൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ ഇമ്പൾസ് എവിടേക്ക് നേരെ പോകും? they will transmit the impulses to the central nervous system, that is to the nerves. നെർവ്സിലെത്തി ബ്രെയിൻ പ്രോസസ് ചെയ്തു മെസ്സേജ് വായിക്കും. വി ക്യാൻ ടേസ്റ്റ് ഇറ്റ്. വാവ്, വി ക്യാൻ ടേസ്റ്റ്. നമ്മൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ഫുഡ് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ വായിൽ വെള്ളം വരുന്നു പറയില്ലേ, അതേപോലെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് റിസപ്റ്റേഴ്സ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് റിസപ്റ്റേഴ്സ്? റിസപ്റ്റേഴ്സ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദി ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ്. ഓക്കെ, ടേസ്റ്റ് ബഡ്സിലാണ് റിസപ്റ്റേഴ്സ്. അപ്പൊ അവിടെ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ആക്ടിവേറ്റ് ആയി. ആ റിസപ്റ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? റിസപ്റ്റേഴ്സ് വന്ന ഉടനെ ഇമ്പൾസ് വരും. ഇമ്പൾസ് നേരെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലെത്തും. ബ്രെയിനിന് ഫീൽ ദ ടേസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഇതേ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ സലൈവ. നമുക്ക് വെറുതെ ഇതൊന്നും നോക്കാം. ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് സലൈവയിൽ വന്നു. സലൈവയിൽ എന്തുണ്ട്? ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് ഉണ്ട്. ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? ഇമ്പൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഇമ്പൾസ് വന്ന അപ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പ് അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. ഇമ്പൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ബ്രെയിനിലെത്തും. ബ്രെയിനിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ദ ടേസ്റ്റ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. അതേപോലെ നമ്മൾ ഐന്റെയും ഇയറിന്റെയും നോക്കി പഠിക്കണം കേട്ടോ. ഐന്റെയും ഇയറിന്റെ കുറച്ച് വലുതാണ്. അതാ 3 പാർട്ട് വെക്കുക. എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ, ഇന്റേണൽ ഇയർ, മിഡിൽ ഇയർ. എന്നിട്ട് നേരെ ബ്രെയിനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഏത് നെർവ്സ്? ഓൾഫാക്ടറി നെർവ്സ്. ഇതേപോലെ ഐയിലും റെറ്റിനയിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് റെറ്റിനയിൽ നിന്ന് നേരെ ഫോട്ടോ റിസപ്റ്റർ സെൽസ് നിന്ന് നേരെ കണക്ട് ചെയ്യുക ഒപ്റ്റിക് നെർവ്സ് ടു ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് വി ക്യാൻ സീ ദ ഇമേജസ്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ? ഇനി എങ്ങനെയാണ് സ്മെല്ലിന്റെ നോക്കാം. സ്മെല്ലും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിറ്റക്ടിങ് സ്മെൽ. സ്മെൽ എങ്ങനെയാ നോക്കൂ. അറോമാറ്റിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡിഫ്യൂസ്. നമ്മുടെ ആദ്യം നോസ്ട്രിൽസ്. എന്താ നോസ്ട്രിൽസ്? നമ്മൾ മണ്ണെടുത്തു. ഏതാ നോസ്ട്രിൽസ്? ഏതാ നമ്മുടെ
നോസ്ട്രിൽസ് നമ്മുടെ മൂക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഹെയർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അവിടെ, അതാണ് നോസ്ട്രിൽസ്. ആ പോർഷൻ ആണ് നോസ്ട്രിൽസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അരോമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്മെല്ലി ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മുടെ നോസ്ട്രിൽസിൽ എത്തി. ദെൻ ഇറ്റ് ഡിസോൾവ് ഇൻ ദ മ്യൂക്കസ്. ഈ നോസ്ട്രിൽസിൽ മ്യൂക്കസ് ഉണ്ട്. മ്യൂക്കസ് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാല് പൊടി, എന്താ പറയാ, ഫോറിൻ ബാക്ടീരിയ, വൈറസ് ഇതിനെയൊക്കെ തടയാനാണ് മ്യൂക്കസ്. അപ്പൊ ഈ നോസ്ട്രിൽസിലെ മ്യൂക്കസിൽ നമ്മൾ അരോമ എത്തി. അരോമ സ്മെൽ എത്തി. അപ്പൊ ഒട്ടൻ ഓൾഫാക്ടറി റിസപ്റ്റേഴ്സ്. അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ എവിടെയാണ് റിസപ്റ്റേഴ്സ്, അപ്പൊ ഓൾഫാക്ടറി റിസപ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആയി. ഓൾഫാക്ടറി റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ നോസ്ട്രിൽസ്. മറ്റേ ടേസ്റ്റിന്റെ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ്. ഐന്റെ റിസപ്റ്റർ ഇൻ ദ റെറ്റിന. ക്ലിയർ ആണല്ലേ? പിന്നെ അവിടെ ഇമ്പൾസ് വന്നു. ഫസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല, എവിടെയാ മറ്റേ ഇയർബഡ്, ഇവിടെ മറ്റോടത്ത് ടേസ്റ്റിന്റെ സ്ഥലത്ത് ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോസ്ട്രിൽസിലെ മ്യൂക്കസിലാണ്. അതിലാണ് എന്തുള്ളത്? ടേസ്റ്റ് ഓൾഫാക്ടറി റിസപ്റ്റേഴ്സ്, സ്മെല്ലിന്റെ റിസപ്റ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇമ്പൾസ് ഫോം ചെയ്യും. ഇമ്പൾസ് സെറിബ്രത്തിലേക്ക് പോവും. ദെൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ദ സെൻസ് ഓഫ് സ്മെൽ. ഇത്രയാണ് സ്മെല്ലിനുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും എന്താ പറയാ, ഇയറിന്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ടും പിന്നെ ഹിയറിംഗിന്റെയും സൈറ്റിന്റെയും പിന്നെ ടേസ്റ്റിന്റെയും ദെൻ സ്മെല്ലിന്റെയും, ഈ 4 എണ്ണം നമ്മൾ പഠിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് ദി മെസ്സേജസ് ആർ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ആർ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പൾസ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ദി ബ്രെയിൻ, പിന്നെ ഹൗ വി ക്യാൻ സെൻസ് സ്മെൽ, ഹൗ വി ക്യാൻ ഹിയർ. ഓക്കെ, ഇനി യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. മനോരമ ഹൊറൈസണിലെ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും പഠിപ്പിക്കൂ? സോറി ഡിയർ, എനിക്ക് ബയോളജി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇയർലി മെഡിസിൻ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ടങ്ങിൽ ടേസ്റ്റ് വരും. യെസ്, അതെന്താ അറിയോ അനന്തു, ഇയറിന്റെ ഒരു പാർട്ടുണ്ട് യൂസ്റ്റേഷൻ ട്യൂബ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ്. നമ്മുടെ ഈ യൂസ്റ്റേഷൻ ട്യൂബ് ഫാറിങ്സ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ടേസ്റ്റ് അറിയാൻ. ഫാറിങ്സ് കേട്ടിട്ടില്ലേ? മാം ഫുഡ് കഴിച്ചോ? ഇല്ലടാ, ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഇതാണോ സംശയം? ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഇനി സംശയം ഐയിലോ ഇയറിലോ, നമുക്ക് 5 മിനിറ്റ്സും കൂടിയേ ഉള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഇയറിലെ അപ്പൊ എന്താ പഠിക്കാനുള്ള വെച്ചാൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നല്ലോണം ഒന്നും കൂടി വായിക്കുക. ഒന്നും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കില്ല. ഓൺലി യു ഹാവ് ടു. അപ്പൊ ആദ്യം ഐന്റെ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം, ഇയറിന്റെ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം, 2 ഡയഗ്രാംസ്. ദെൻ റിസപ്റ്റർ സെൽസ്. അപ്പൊ ഐയിൽ എന്ത് പഠിക്കണം? വാട്ട് ആർ ദ 3 പാർട്സ് ഓഫ് ദ ഐ? ഔട്ടർ 3 ലേയേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഐ. ഔട്ടർ, ഇന്നർ, മിഡിൽ ലെയർ ഏതാ നോക്കണം. ഏതൊക്കെ പാർട്സ് ആണ് പഠിക്കുക. പിന്നെ എന്താ നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കേണ്ടത്? അതിന്റെ എക്വസ് ഹ്യൂമറും വിട്രസ് ഹ്യൂമറും. ഞാൻ അത് നല്ലോണം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. എക്വസ് ഹ്യൂമറും വിട്രസ് ഹ്യൂമറിനും ഡിഫറൻസ് പഠിക്കുക. പിന്നെ ഏതാ പഠിക്കേണ്ടത്? പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അടുത്ത് കാണുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റും അകലെ കാണുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റും എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ലങ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക? വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, അടുത്ത് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലങ്സിന് എന്ത് പറ്റും, അകലെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലങ്സിന് എന്ത് പറ്റും? ഇത്രയും പഠിക്കാവുള്ളൂ. പിന്നെ ഡിസീസസ്, 5 ഡിസീസ് ഉണ്ട്. സിറോഫ്താൽമിയ, ദെൻ മാം ഏർലി മെംബ്രേനിയസ് ഫ്ലൂയിഡ് പറഞ്ഞു തരൂ. എന്താ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഏർലി മെംബ്രേനിയസ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാ I didn't get you, Nadansha. So, understood. എന്നിട്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ആണ്. ഇയറിൽ എന്ത് പഠിക്കണം? ഇയറിൽ ഇന്റേണൽ ഇയർ നല്ലോണം പഠിക്കുക. പിന്നെ ഇയർ ഓസിക്കിൾസിലെ 3 ബോൺസ്, മാലിയസ്, ഇൻകസ്, സ്റ്റേപ്സ്. എന്താണ് അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ? ആ ടിംബാനത്തിൽ വന്ന വൈബ്രേഷൻ ഈ സ്റ്റേപ്സിലെത്തി ഓവൽ വിൻഡോന്ന് നേരെ മറ്റേ റിസപ്റ്റർ സെൽസ് ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ട് ബ്രെയിനിലേക്ക് പോവും. മറ്റേ വെസ്റ്റിബ്യൂൾസും സെമി സർക്കുലർ കനാൽസും എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് നമ്മളെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സിലാണ് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് കീമോ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളത്. ദെൻ ഓൾഫാക്ടറി, സ്മെല്ലിന്റെ എവിടെയുള്ളത്? നോസ്ട്രിൽസിന്റെ ഉള്ളിൽ മ്യൂക്കസില്. മെംബ്രേനിയസ് മിസ് കണ്ണിൽ കൂടി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയി കാണാൻ മാത്രം. ഒരു മിനിറ്റ്, മെംബ്രേനിയസ് ലാബ്രിന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വെസ്റ്റിബ്യൂൾ ആൻഡ് സെമി അല്ല, അതിന്റെ ഉള്ളിലെ ലിക്വിഡ് ആണ് കാണാം. മെംബ്രേനിയസ് ലാബ്രിന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻസൈഡ് ഇറ്റ്. ലുക്ക്, മെംബ്രേനിയസ് ലാബ്രിന്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. മെംബ്രേനിയസ് ലാബ്രിന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇന്റേണൽ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കേസിന്റെ ഉള്ളിലാണ്, ഒരു ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബോണി ലാബ്രിന്ത്. ആ ബോണി ലാബ്രിന്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള മെംബ്രെയിൻ ആണ് മെംബ്രേനിയസ് ലാബ്രിന്ത്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? മിസ് കണ്ണിൽ കൂടി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയി മാത്രം കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, ഒരു ഫുൾ വൈഡ് ആയിട്ടല്ലേ കാണുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ റെക്ടിനയിൽ പിക്ചർ വരുന്നേ? പോർഷൻസ്, ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ. നമുക്ക് 2 സൈഡും കാണാമല്ലോ. നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ 2 സൈഡും കാണില്ലേ? ഒരു 3 ഡയമെൻഷണൽ ഇമേജ് അല്ലേ വരിക? ദാറ്റ് ഈസ് ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മാത്രം കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ടൈം ഡിയർ. ഇല്ല, 2 more minutes. ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ?
മനോരമ ഹൊറൈസണിൽ ബയോളജി കെമിസ്ട്രി സബ്ജക്റ്റ് ഉള്ളോ? അറിയില്ല. ഐ ഡോണ്ട് നോ. ദാറ്റ് ഐ ഡോണ്ട് നോ. ഇനി എന്തെങ്കിലും റിലേറ്റഡ് ടു ടോപ്പിക്സ്, എനി ഡൗട്ട്? Ask me. 2 more minutes. So നല്ലോണം ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുക. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്ത് മനസ്സിലായോ? വെറുതെ പറയരുത്, റിയൽ ആയിട്ട് പറയൂ. ഫുൾ ക്ലിയർ? യെസ്. ഹോപ്പ് യു എൻജോയ്ഡ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ക്ലിയർ? ഇതൊക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ. ജസ്റ്റ് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി വായിക്കുക. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുകൂടി, ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഞാൻ എടുത്തതാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി വായിക്കുക, ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും AB ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടി വരിക. സോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് ഒന്ന് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ? ബയോളജി ബൈ ഹാർട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണോ വേണ്ടത്? ബയോളജി ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കുകയാണോ വേണ്ടത്? ബയോളജി ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചാൽ പോരാ, നമ്മൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുകയും വേണം. ബയോളജി ഇസ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സബ്ജക്ട്. നമുക്ക് ഒത്തിരി വായിക്കാനുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ബയോളജി. നമുക്ക് ബയോളജി നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ളവർ നല്ലോണം വായിച്ചു പഠിക്കണം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും ബയോളജി പഠിക്കണം. ബിക്കോസ് ലൈഫ് സയൻസ് ആണ് ബയോളജി. ഇറ്റ്സ് എ ലൈഫ് സയൻസ്. സ്റ്റഡി ഓഫ് ലിവിങ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ്, ദെയർ ഇന്ററാക്ഷൻസ്, അതാണ് ബയോളജി. ഓക്കെ? ഓക്കെ, ദെൻ സൂപ്പർ ക്ലാസ്. താങ്ക് യു. അപ്പൊ സംശയമൊന്നുമില്ല, എല്ലാം ഹാപ്പി? അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക്. നല്ലോണം എക്സാം എഴുതുക. ബയോ ടീച്ചർ, യെസ്, ഐ എൻജോയ് ദ ക്ലാസ്. ഐ എം വെരി ഹാപ്പി മാം. താങ്ക് യു. ഓക്കെ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? ഇനി സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ. സോ ബൈ. ഗുഡ് നൈറ്റ് എവരിവൺ. താങ്ക് യു. സീ യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. എപ്പോഴേലും കാണാം. ഓക്കെ?